Yes, welcome everybody to this webinar tonight. My name is Staffan. I will be your host tonight. Всем добро пожаловать на наш вечерний вебинар. Меня зовут Стефан, и я буду сегодня вашим принимающим. First, I would like to thank you all and congratulate you for being here, because you are at the really beginning of something huge. Прежде всего, я хотела бы всех вас поздравить с тем, что вы сегодня здесь, и поздравить вас с тем, что вы в начале чего-то очень большого. CONLIGUS, as many of you maybe know that are here in this meeting, has only been on the market for a few months. КОНЛИГУС, как я уже говорил на других своих встречах, на рынке всего лишь несколько месяцев. CONLIGUS was created for you, and when you listen to this meeting tonight with me, I think that most of you, or I'm sure that most of you will understand why I'm saying this. КОНЛИГУС был открыт для вас, и когда сегодня вечером вы уйдете с этой встречи, большинство из вас поймет, я уверен в этом, поймет, почему я в этой компании. CONLIGUS, when we started creating CONLIGUS a few months back in time, we had only 3 things in mind. Когда мы открыли КОНЛИГУС несколько месяцев назад, в голове у нас было всего 3 идеи. The 3 wins. 3 выигрыша. Win number 1. Номер 1. You, the new member in CONLIGUS. Вы новые члены клуба КОНЛИГУС. Win number 2, the leaders that want to live on the income from CONLIGUS. Козырь номер 2. Лидеры, которые делают товарообороты в КОНЛИГУСе. And of course, the company, because without a profitable company, there is no business. И, конечно, компания, потому что без прибыльной компании большой бизнес невозможен. If you're asking me, I believe that CONLIGUS is the absolutely best possibility on the market right now. Если вы меня спросите, что я думаю о КОНЛИГУСе, я скажу вам, это самая абсолютно лучшая возможность на рынке сегодня. The reason is simple. По простой причине. You do not have to sell in a normal way in CONLIGUS. В КОНЛИГУСе вы не работаете так, как везде. You simply give it forward. Вы просто продвигаете подарки. The second reason that is extremely important. Вторая исключительно важная причина. In CONLIGUS, everybody that becomes an active member will be part of sharing the global turnover. В КОНЛИГУСе любой человек, который становится активным членом клуба, участвует в фонде распределения доходов компании, глобальном фонде. In most opportunities on the market, I'm saying most, there is the problem of that people join and they quit very fast. Why? В большинстве возможностей на рынке есть одна ведущая проблема. Люди включаются, а потом уходят. Почему? It is simply because that most people joining, because it's very cheap, don't understand that it takes a work to succeed. Потому что большинство людей, которые включаются просто так. И они не знают, что до успеха есть еще целый путь. But don't get me wrong, also CONLIGUS takes dedication and hard work to succeed in, of course. Но, естественно, в КОНЛИГУСе не отменяется работа, чтобы зарабатывать. The difference with CONLIGUS is that everybody shares from the turnover. We share out from the turnover, from the commissionable volume, 13% with everybody in our organization. 10 for the new people and additional 3 for the leaders. Разница лишь только в том, что в КОНЛИГУСе мы делимся процентами с оборотом, мы делимся всем нашим оборотом, а не только нашими прибылями, доходящими до 30%.
1%, 3% и 13%. I believe that tonight, in the next 30 minutes, you will believe and understand why I am saying this. Я думаю, что в ближайшие 30 секунд вы поймете и вы поверите в то, почему я здесь. We will tonight not focus on the compensation plan. Сегодня ночью мы здесь не для того, чтобы держать фокус на плане комиссионирования. And I will explain you now before we start why. Но я все-таки объясню вам до того, как мы начнем, почему. In normal ways, if you start to try to explain a compensation plan for people, it takes you maybe 1 week, 2 weeks, maybe 1 month to really understand it. Когда ты начинаешь обычно объяснять план комиссионирования любому человеку, у тебя уходит на это неделя, 2 недели до того, как человек начнет понимать, в чем он состоит. I will focus on the other part, the one that is important for you to make money. Я буду фокусироваться на другой части, на той части, которая важна для вас. Как делать деньги. Not where the money come from, but how to make the money. Не как зарабатывать деньги, а как делать деньги. The reward plan in CONLIGUS is not simple. План вознаграждений в Конлигусе не прост. But to make money in CONLIGUS is extremely simple. Но делать деньги в Конлигусе экстремально просто. Of course, it is important to know your business. Естественно, важно знать свой бизнес. But I believe you will understand that a little bit later on. Right now, it is time to start make some money. Но я думаю, что у вас будет время для того, чтобы понять его во всех тонкостях. А сейчас, я думаю, настало самое время делать деньги. And that is what I'm going to focus on the next 30 minutes. И в ближайшие 30 минут я буду фокусироваться только на этом. I will also introduce a little bit later on tonight a special guest that I have here for you guys. I'm sure you're going to be very excited because one of the other members of the board is here with me tonight. Я также чуть позже представлю вам нашего специального гостя. Я думаю, ребята, вы воодушевитесь, когда увидите его. Это один из наших основателей. And he is actually the reason, my simple reason for getting involved with CONLIGUS. И он единственная причина, по которой я присоединился к Конлигусу. He is the reason why we're all sitting here tonight. Он причина всего происходящего сегодня ночью. And I am sure that if you listen carefully what he says, it's going to double your income in the next 2 weeks. И я уверен, что если вы внимательно будете слушать то, что он говорит, вы удвоите свой доход в ближайшие 2 недели. So let's get started. Are you guys ready? I hope so. For here we go. Ребята, начнем. Готовы ли вы? Я думаю, что все готовы. CONLIGUS is simply a community for like-minded people like you and me. Конлигус – это сообщество единомышленников, таких как вы, таких как я. The difference is that we share with our community the turnover and the profit that we generate in the company. Единственная разница в том, что мы делимся с нашим сообществом всеми прибылями и всем товарооборотом, который мы делаем в компании. And we don't set the limits for you. You set the limits. И мы не видим никаких ограничений для вас. Ограничения можете увидеть только вы. The compensation plan is designed so it has actually no limits. You can reach whatever goal you want to set with this compensation plan. Компенсационный план задуман так, чтобы не было никаких ограничений. И где бы вы ни стали зарабатывать, вы можете быть уверены, что с компенсационным планом вы заработаете много. Our story with CONLIGUS is a little bit similar to the picture you see here in the, on your screen, the Lamborghini. Наша история в Конлигус очень схожа с историей той, которую вы видите сейчас на экране. История ЛАМБОРДЖИНИ. I would want you guys to, when you have time, take a look in our YouTube channel about this story because it is exceptional story. Я бы хотела, ребята, когда у вас будет пара свободных минут, посмотрите в вашем плейлисте эту историю. Это исключительная история.
The reason that the Lamborghini was created was that Ferruccio, the creator, the inventor of Lamborghini, was not happy with the cars that were on the streets. Причина, по которой был создан автомобиль Lamborghini, состоит в том, что Ферруччо, создатель этого самого автомобиля, был не удовлетворен своими предыдущими проектами. So he decided to build a new car, a car that he believed would be better in every sense. Поэтому он решил создать новый автомобиль, автомобиль, который, по его мнению, будет лучше всех тех, которые существуют. The same it was with us. When we decided to invent CONLIGUS, invent the network marketing industry, we were not happy with what was out on the market. We were not happy with that people quit, so many percent of the people quitting. So we decided to create the Lamborghini of the networking industry. Мы не были удовлетворены тем, что происходит в индустрии сетевого маркетинга. Мы не были счастливы, наблюдая, как определенный процент людей постоянно включается и уходит. Мы не были счастливы от всего этого. Поэтому мы решили изобрести CONLIGUS. Мы решили изобрести свой Lamborghini. It is not up to us to set your limits, like I said before. It is up to you. CONLIGUS is simply the vehicle to take you from point A to point B, and whatever your goals and dreams are, it is made to assist you to achieve it. Лимиты перед собой ставим не мы. Лимиты перед собой можете поставить только вы, как я уже говорил ранее. И CONLIGUS — это всего лишь передвижное средство. Это всего лишь машина, которая везет вас из пункта А в пункт Б. Настолько широко, насколько широко простираются ваши мечты и цели. So, a mission statement that you can, I think, Lialia, maybe you can read out the mission statement, what it is, because I cannot read Russian, unfortunately. Yes, in Russian and English? Yes, in Russian. In Russian. Yes. И как вы видите, ребята, наше видение, наша миссия — вдохновлять наше всемирное сообщество на активное участие в реализации стремлений и целей друг друга. Наша миссия — создание глобальной платформы для уникального и процветающего сообщества. So exactly like this says, our mission and our vision is very hand in hand. We want to help you to become whatever you want to become, and we will deliver it through our different portals that will be coming during the next months, during the next years, during the next decades, and so on. We are here to support you. И мы делаем совершенно то же, что написано здесь, то, что было озвучено. Именно в этом слово в слово состоит наше видение и наша миссия. Мы здесь для того, чтобы помочь вам, ребята, стать теми, кем вы хотите стать. Мы здесь для того, чтобы в ближайшие месяцы, недели и годы, и в будущем году, и в последующих годах вы смогли достигать ваших целей. Мы здесь для того, чтобы поддерживать вас, ребята. Our target, as you see here, during 2014 to create 500,000 customers. И как вы видите, наша цель на 2014 год — иметь 500 тысяч клиентов. And this might sound, you know, for you, 500,000 might sound a lot, but it is actually ridiculously low. I explain to you soon why. Вы знаете, возможно, кому-то покажет эта цифра очень высокой, но, честно говоря, она смехотворно низкая, и я объясню вам почему. The reason, a simple reason for why it is not high is that we are using something called power sampling. I will explain this a little bit later on for you. Причина просто в том, что мы не учли, давая эту цифру, силу концепции подарки. Что это за подарки, я объясню вам чуть позже. And the funny thing with this one is that it is as simple as giving free stuff away. И на самом деле этот концепт означается очень просто. Все так же просто, как и звучит. Просто дари подарки всем подряд. And during 2015, we will reach a minimum of 10 million customers together with you guys. В 2015 году мы достигнем минимум 10 миллионов клиентов с вашей помощью, друзья. And during 2016, we will reach 100 million customers. И в 2016 году мы сделаем 100 миллионов клиентов. Which means that only by
having customers 100 million, using 10 euros on a yearly basis, is a 1 billion euro company. И если мы затронем всего 10% из них, если начнут брать что-то, если начнут делать подарки, компания будет делать уже миллиардные доходы. And we share a big part of this one together with the community. И большей частью этих доходов мы делимся с нашим сообществом. So you might ask yourself, is this something that people are interested about? Вы можете спросить себя, интересует ли людей что-то в этом? And like you can see, you know, already in the beginning, we are just only merely getting started. And this is the funny thing. This presentation is already old. И я бы хотела отметить одну очень смешную вещь. Те проценты, которые вы видите здесь, они были достигнуты нами уже на старте. Even if this presentation is quite newly made, we are already actually in more than 108 countries. И на самом деле, даже несмотря на то, что эта презентация свежеобновленная, у нас уже 180 стран в компании. We are spanning all of the 6 continents. Мы сейчас на всех континентах. We have lots of members, actually more than 50,000 members already in CONLIGUS. Огромное количество клиентов, уже порядка 500 тысяч клиентов в Конлигусе. Why? Because of the power of internet. Благодаря чему? Силе интернета. The funny thing with internet is that almost 3 billion people on a daily basis uses internet. Самое смешное в интернете это то, что миллиарды людей используют интернет ежедневно. And the turnover of e-commerce is almost, or actually gonna go over 1.5 trillion US dollar this year. И то, что товарооборот, который делается в электронной коммерции, увеличивается постоянно на 1,5 миллиарда долларов ежегодно. So then you might ask yourself, how does this connect to me? Но вы можете спросить себя, а для меня-то это что значит? I will tell you a story about my personal experience and my life. Я вам сейчас расскажу историю своего личного опыта и моей жизни. In 1995, like it reads here on this slide, I was living in Sweden in a place called Umeå. Can you repeat in the... In 1995, I was living in a city in Sweden called Umeå. В 95 году я жил в Швеции, в городе Умел. It was one of the few cities in the world having fiber optic in 1995. Это был один из редких городов, где было в 95 году оптическое волокно. Nobody could use a credit card online. Онлайн кредитными картами проплачиваться, естественно, никто не мог еще. It was unheard of that you would, you know, like buy products from South America or something and get it shipped home. It didn't just happen. Это не то, что вы могли бы взять и заказать где-то из Южной Америки что-то с доставкой на дом. Этого просто не было тогда. But like you for sure know, things are different in 2014. Но теперь вы своими глазами видите, насколько изменилось состояние вещей в 2014 году. New companies are starting and 3 years later they are doing a billion or 10 billion turnover. Итак, эта компания стартовала, и через 3 года она сделала миллиарды долларов. Or even getting within 3 years 500 million users, like the very famous Line application. Либо же представьте себе, что компания за 3 года сделала 500 тысяч пользователей, как одна компания, предположим, самых первых приложений. Imagine if these companies would have shared 60% back to the members. И представьте себе все эти успешные компании, которые бы делились 60% своего объема торгового оборота с их членами. This is what we do. We share 60% plus, actually, with the network. Именно это мы и делаем. Мы делимся 60% своего общего оборота с нашими членами.
So what can you expect from Conligus in the next months and years? Так вот, чего же можно ожидать от Конлигус в ближайшие месяцы и года? We will start off with the hybrid auction as a first platform starting now on Saturday the 18th. Первая наша платформа гибридного аукциона открывается в субботу 18 числа. And this is now extremely important to understand what to do now the next few days. Это экстремально важно понять, что делать, начиная с сегодняшнего дня и в ближайшие дни. Because like I said to you guys before, we are using, not selling, no, we are giving away. Потому что, ребята, я повторю то, что я сказал еще до этого. Мы не продаем, мы раздаем. I explain to you how. You only give your coins to your friend. Я объясняю как. Вы просто раздаете ваши коины в качестве подарков. And he or she can use it on the different platforms, starting with the hybrid auction on Saturday. И вы сами, и ваши контакты, вы можете потратить их на разных платформах, первая из которых открывается в субботу. Later on, this autumn, winter, we're going to open the Conligus shop. Чуть позже будет открыта платформа Конлигус Shop. And we already have several different interesting products to add on. And we will choose when and how to launch these for you guys. И мы уже имеем линейку очень интересной продукции, готовой для этого шопа, для этого магазина. И следующий слайд покажет, что именно ожидается. So what are you actually doing? Yes, we're building from the beginning now a team of auctioneers, global auctioneers. And hey guys, it's free to join. Так вот, что же вы должны делать сейчас, ребята? Вы строите вашу команду аукционеров. Перейдем к этому слову, ребята. Вход в нее бесплатный. So what is then the hybrid auction? Yes, it is very simple, and I encourage you to take a look at the YouTube channel where you can find all the videos, and that this will enlighten you how the hybrid auction works, but I will explain it very simple for you. Так вот, я снова возвращаюсь к гибридному аукциону. Я очень вам, ребята, советую внимательно посмотреть ролик в YouTube, как это работает. Этот ролик вам уже даст кое-какое представление об этом, но я объясню подробнее. On this platform, you will be able to get at least 91% discount if you win. На этой платформе вы получите, покупая какой-то товар, который вы выигрываете, вы покупаете его по цене как минимум от 91% от его розничной цены. And why is this possible? Because many people think that how is this possible? How can you give this big of a discount? Как возможна такая огромная скидка 91%? Как возможен такой дискаунт, спрашивают себя много людей. And this is extremely important that you understand how we make the profit. Так вот, очень важно, чтобы вы поняли, как компания делает прибыль. Each and every time somebody bid, Всякий раз, когда человек ставит ставку, they pay a deposit. человек вносит депозит. And this means that with each and every click that is clicked is coming in money to the company. Это означает, что каждый клик приносит реальные деньги компании. And this is very profitable. Это исключительно прибыльно. And we share 60% plus with all of our members. И мы делимся 60% и даже выше с нашими членами клуба. In another word, with you we share 60%. You guys. Другими словами, ребята, вы получаете 60%. Вы, ребята. So the only job that you have to do, we are making the platform, we are making the system, we are doing the marketing material, we are doing everything in order for you. The only thing you need to do is give it forward. Так вот, что же вам остается делать, ребята? Мы для вас выпустили платформу, мы для вас разрабатываем систему, мы для вас разрабатываем маркетинг-материалы. Что же вам остается, ребята? Это всего лишь
продвигать. You don't pay anything to join CONLIGUS. It's free. Вход в Конлигус бесплатен, вы ничего не платите. You don't pay a monthly fee. Вы не платите ежемесячный абонемент. You don't pay a yearly fee. Вы не платите ежегодный абонемент. The only thing you pay for is your own usage and your marketing. Единственное, что вы платите, это делая ваш маркетинг. And this, I think, is quite extraordinary. Это совершенно экстраординарно. So how do I become really fast now then? What should I do right now? Так вот, каким образом мне сейчас идти очень-очень быстро? Каким образом мне быстро продвигать это? So of course, the first thing that I recommend you to do is to decide how serious do I want to do my business? How much do I want to invest into my business? Первая вещь, которую я хотела бы, чтобы вы сейчас задали себе, это спросили себя, насколько серьезно я хочу продвигать свой бизнес, насколько большой доход я хочу получать в этой компании. So do I want to try it out just and have a look? Хочу ли я просто попробовать, потусоваться и посмотреть? Do I want to get serious and really build it and make good money on it? Либо же я хочу делать серьезный бизнес и делать деньги с этим. Or do I really want to make a lot of money and climb the career path and take myself to the top with CONLIGUS? Либо же я настроен делать очень большие доходы, очень большие деньги и подниматься по карьерной лестнице с CONLIGUS. This is not up to me. This is not up to CONLIGUS. This is up to you. You decide. Мое решение, не решение CONLIGUS, мое решение. But remember Но помни, that for each and every euro you spend in CONLIGUS and give it forward, you have a potential customer and a member. каждый евро, который ты тратишь в CONLIGUS, потому что у тебя есть потенциальные клиенты и потребители, которым ты можешь это совершенно продвигать. And this is important to understand. So you choose your pack, what suits you. I talk soon about the packs. Дает кому-то доход, поэтому правильно выбирай свой пак. Выбери грамотно свой пак. As soon as possible, you start to power sample. И как только ты его взял как можно быстрее, ты начинаешь свой power sampling. So what is this power sampling? I will explain it now. Что такое power sampling? Объясняю. It is simply you. When you buy a pack in CONLIGUS, you have bids in it, okay? Когда ты покупаешь свой пак в CONLIGUS, в нем есть биды. So I take an example. The small pack that costs you 50 euro to get started, I'll speak about that one soon, have 100 bids in it. Самый маленький пак, его стоимость 50 евро, там 100 бидов. So here you have the possibility to send for 10 of your friends 10 bids each. То есть ты можешь раздать 10 своим друзьям 10 бидов каждому. So if you think about it, mathematically, this is fabulous, because what do you want your friend to do? To test the product, to go and register on the hybrid auction. И математически это просто потрясно, потому что ты хочешь, чтобы они с этим сделали? Чтобы они бы зашли на аукцион, протестировали, и поиграли, и поставили их, чтобы выиграть какой-то продукт. So this is simple to do. You log into your back office. Для этого что нужно? Заходишь в твой бэк-офис, You click on the voucher. кликаешь на ваучер, You choose how many bids you want to give away. выбираешь количество бидов, которые хочешь раздать, You click generate voucher. кликаешь на сгенерировать ваучер, You copy and paste the code. скопировал и вставил свой код And you send it for your friend. и отправил его своим друзьям. And you help them to go to www.hybridauction.com. И говоришь им, заходите все на www.hybridauction.com. And register a new account. Открой новый аккаунт. And they fill in the voucher code where it reads voucher. Вставь туда код, то есть твой ваучер. Fill in their personal information. Введи свои личные данные. And accept.
принять. And this is funny now because now you have a customer that you've been giving bids for free. Забавно, с этого момента в вашей сети появляется клиент, которому вы бесплатно дали биды. Now you only tell your customer to, hey, please pay on the auction on Saturday. Теперь вы говорите только своему новому клиенту, поиграй на аукционе, поставь, и, возможно, выиграешь. Because if you win, you will have at least 91% discount. Потому что если ты выиграешь, ты хотя бы скидку 91% получишь. When the auction is over, you call your friend again. Когда аукцион уже состоялся, звоните другу еще раз. And ask, was it fun? И спросите, было весело? Did you see anybody win? Выиграл кто-то? Do you think you could give away free bids and make money? А ты думаешь, ты способен сам подарить бесплатные биды в качестве подарка и сделать на этом деньги? If they say yes, then you have a new marketing partner. Если человек говорит, в общем-то, да, знайте, что это ваш новый маркетинг-партнер. And if they say no, you have a customer for life. А если человек говорит нет, знайте, что это клиент на всю жизнь. So it's a win-win situation. Ситуация, выигравшие обе стороны. This is how simple CONLIGUS is. It is extremely simple to do, but like I said to you, it is not as simple to understand the compensation plan. И именно в этом состоит вся фишка в CONLIGUS. И как я уже вам говорил, ребята, это достаточно просто звучит, но вот понять наш компенсационный план не так-то и просто. If you want to become successful really in CONLIGUS, you follow the following step. Если ты хочешь стать действительно успешным в CONLIGUS, иди по следующему пути. You choose a pack that has enough bids to become successful in it. Выбери пак, в котором достаточно бидов для того, чтобы начать уже строить с этим. If you want to build fast, I recommend at least the middle pack, a pro pack. I'll talk more about it soon. Если ты хочешь продвигаться достаточно быстро, я рекомендую тебе как минимум профпак. Why? Not because the company makes money. Почему? Не потому, что компания на тебе сделает деньги. Not because your upline make money. А потому что тебе будет с чем делать деньги. For the simple reason that you have more bids to power sample. По одной простой причине у тебя будет больше бидов для раздачи. I've been 14 years in this industry. Я в этой индустрии работаю уже 14 лет. And if I count the other board members into it, we've probably been 100 in the industry. И если мы посчитаем наш совокупный опыт в этой индустрии, всех основателей компании, это получается порядка 100 лет. And the one thing we really agree upon. И есть одна вещь, с которой мы абсолютно точно согласны все. Is that it's all about duplication. Что вся сила в дупликации. If I ask you, if you've been in the industry before, what is easier, give away or sit and draw compensation plans on a paper? Если я спрошу вас, людей, которые в этой индустрии уже работали, что проще, просто продвигать, раздавая бесплатно, либо сидеть и объяснять маркетинг-план на бумаге? The reason why CONLIGUS is so fast is we are free, number one, yes. Причина, по которой CONLIGUS идет столь быстро, это да, мы номер один, безусловно. But number two, it is extremely simple to duplicate. Номер два, нас очень просто продуплицировать. So you choose a pack where you have enough mathematically bids to succeed. Выбирайте тот пак, где у вас достаточно бидов для того, чтобы достичь успеха, и это подкреплено математически. So, if you have a pro pack, as an example, you have 40 bid packs with 10 bids each that you can send to 40 of your friends. Если вы берете профпак, то там 400 бидов, соответственно, вы можете затронуть 40 ваших друзей. From this you will easily find 9 people of these 40 that think it's easy to give it forward.
Достаточно просто и легко продвигать. Это совершенно точно. That want to take care of the profit sharing with the company. И вы принимаете участие в разделении дохода компании. Remember that first month when we launched CONLIGUS for payments, we launched it for payments, the profit share was 450 approximately. И вы знаете, мы открыли Конлигус для проплат всего лишь 3 месяца назад. И мы делились порядка 40,5% нашего дохода тогда. And from the 450 it has been climbing in the last 2 months to 18.64. И вы знаете, от 40,5% мы поднялись за последние месяцы. Крайний порог у нас был 80%, 64% общего оборота. And this is amazing because this means that people that are joining the company are making actually kind of a residual income only by being a loyalty member of the company. Это потрясающе, потому что это означает, что люди, которые входят в проект, строят себе постоянный достаточный доход, становясь лояльными клиентами этой компании. Once you have done this first step, you duplicate. You help your people to do the same. Give it forward. Четвертый шаг – это дуплицируй, повторяй. Делай так, чтобы твои люди начали повторять за тобой, начали продвигать. So the more you power sample, the faster you power sample, the faster you duplicate and make money. Чем быстрее, тем больше ты продвигаешь, чем быстрее и больше ты даришь подарков, тем больше дупликация. This system in itself is simple. We build 2 teams, one on the left, one on the right. А вот это очень просто. Мы строим 2 команды, одну справа, другую слева. And we help people do the same. And it starts with becoming an achiever. И мы помогаем людям делать то же самое. И самый первый ранг у нас achiever. And you can climb as high as 9 stars. Ты можешь подняться так высоко, как только можно. 9 звезд. There is no limit saying when you can do this, in how fast time you can do it. Никаких ограничений в скорости и в доходах. Делай как можно быстрее. It is totally up to you. Решение только твое. Your income will go up in the same way as your star level is rising. Sorry, can you repeat? The sound was Your income will go up at the same way as your star rank is going up. И твой доход будет подниматься по мере накопления твоих звездочек. As a 1 star, you can count maybe that you're making already 1,500 euros a month easily. Если ты получил 1 звезду, это значит, ты зарабатываешь порядка 1000 евро в месяц совершенно точно. And this is for most people a normal salary. И, в общем-то, большинство людей столько и зарабатывают. As a 3 star, you are easily making more than 10,000 a month. В качестве 3 звезд ты совершенно спокойно делаешь доход порядка 10 000 евро в месяц. And there is no limit. И никаких лимитов. So how do I become a 3 star? Very simple. I help people become 1 star. Как стать 3-звездным партнером? Помоги людям стать 1-звездными партнерами. How do I become a 1 star? Simply, I help one person, one left, one right, to become an achiever. А как мне стать 1 звездой? Очень просто. Я помогу одному человеку справа и одному человеку слева выйти в ранг achiever. It is extremely simple to duplicate this business. Only power sample. The system takes care of itself after. It is extremely simple to succeed. The only thing you need is action. Это экстремально просто продвигаться по лестнице. Экстремально просто дарить подарки. Экстремально просто идти к успеху. Единственное, что ты должен делать, это просто продвигать. We also reward our leaders with trips. Why? Because we are an internet company, but we want the people to meet. Так мы также вознаграждаем наших лидеров поощрительными поездками. Почему? Потому что мы компания, которая работает в интернете, но мы также и встречаться друг с другом обожаем.
Already as a 3-star, you get regional trips. That means that if you live in Europe, it is within Europe. If you live in South America, it is within South America. Если ты достигаешь ранга 3 звезд, это значит, ты получаешь местное путешествие, региональное путешествие, то есть в рамках Европы, а от 4 звезд ты выезжаешь куда-нибудь, например, в Южную Америку или просто на тот континент. As a 4-star, you get global trips. 4 звезды – это главный вояж. So how do you get paid? This is extremely important to understand how you get paid in CONLIGUS. Да каким же образом ты получаешь доход в Конлигусе? Это экстремально важно понять, как тебе платят в Конлигусе. We pay you, of course, in cash. I don't think I need to explain that. Естественно, мы платим наличный кошелек. Я не думаю, что стоит уделять время на это. But we also have something that when you understand this, you're going to be extremely excited about it. Но у нас есть еще один вид выплат, и когда вы это поймете, вы очень сильно воодушевитесь, ребята. It is called BEW, Business Expansion Wallet. Он называется BEW, бизнес-кошелек. And as the word says itself, it is Business Expansion Wallet. На самом деле это кошелек для роста вашего бизнеса. It is not a business saving wallet. Это накопительный кошелек. It is not a capitalization wallet. Это не кошелек для капитализации. It is a business expansion wallet. I say it again. Это кошелек для развития бизнеса, для роста, повторяю. So what does expansion mean? It means to grow. Что такое рост? Что такое экспансия? Это значит развитие. We have solved the problem with people quitting in this industry. В этой индустрии те люди, которые уходят, это не про нас. Мы решили эту проблему. We have solved the problem that when you build a business with 1,000 people in, 800 doesn't quit, 900 doesn't quit, a very few percentage will quit. Мы разрешили проблему того, что когда у тебя в бизнесе подключается 1000%, из них уходит 900%. Мы ее полностью разрешили. Мы сделали так, что не уходит никто. Why? Because of the business expansion wallet. Почему? Благодаря бизнес-кошельку. If I ask you very simple, if you make 15 euros a month free from the company, do you want to use them? Если я тебе скажу следующее. Представь себе, что тебе бесплатно компания дала 50 евро в месяц. Ты будешь их использовать? The answer is of course, yes you want. Yes, I want. Естественно, ты, развивая свою команду, скажешь, да, я лучше их потрачу на это. The reason why this is extremely powerful, I explain to you now. Я объясняю, почему этот вид действия очень мощен. Mathematically, because of the business expansion wallet, математически говоря, благодаря бизнес-кошельку, you're making 4 to 10 times more money residual. Вы делаете в 10 раз больше остаточного дохода. Than in a normal network marketing company. В сетевом маркетинге, в обычном, в этих компаниях. Why? Because when people are playing with BEW funds, it is going up to you as pure cash commission. Это не так. Почему? В бизнес-кошельке у нас туда откладывается часть ваших наличных комиссионных. Exactly in the same way as somebody would have paid with a credit card. Если человек, например, проплачивается кредитной картой, это примерно та же самая система. So for you as a builder, for you as a leader wanting to build a big organization, there is no difference if people pay with BEW or cash. Для вас, как для лидера, который нацелен на строительство широкой организации, нет совершенно никакой разницы, платят ли люди наличными деньгами, платят ли они кредитной картой или же через бизнес-кошелек. So this tool, I call it a tool, a vehicle, will help you to expand your business extremely fast.
Этот инструмент, который я называю не иначе как инструмент, действительно помогает вам дать широкую экспансию вашему бизнесу. We pay you in extremely many ways. We pay you in direct, we pay you in promo bonus for doing the business and so on. We pay you in binary business. We pay you in matching bonus. There are extremely many bonuses that we have, but this is not the call of today. Мы платим очень много бонусов. У нас есть бонус, прошу прощения, промо-бонус, прямой бонус розничный, матчинг-бонус, бонус бинара, но это не тема сегодняшней конференции. I am 100% sure that we have one of the most powerful plans on the market, but this is not important if you cannot make money in it. I want to show you how to make the money. Я на 100% уверен, что наш план вознаграждений самый лучший на рынке сегодня, но это не важно, если вы не умеете делать с ним деньги. Я покажу вам, как с ним делать деньги. And it is, as I said, extremely simple. It is by power sampling. Это делается очень-очень просто. Через продвижение, через раздачу подарков. We have 3 different packs in this business that you can get started with. 3 разных пака в этом бизнесе. Вы начинаете с любого. The first one is basic. This is for you if you want to try out the business a little bit. Первое это базовое. Это если вы хотите просто так попробовать на ощупь этот бизнес. Of course, the better package you have, the faster your business will go. Естественно, даже если вы берете базовый пак, ваш бизнес идет достаточно быстро. Here I want to point out something extremely important. Это экстремально важно знать. Следующее. Don't buy a bigger pack than you can afford. Не покупай свой пак, если ты не потянешь. Always, of course, think reasonably about everything. But if you can afford a pro pack, go for it. Естественно, все мы люди очень разумные, все просчитываем. Но если ты сможешь потянуть профпак, лучше бери профпак. The simple reason is you get paid faster. По одной простой причине. Ты получишь деньги быстрее. And if you want to really get going in your business, do it in the rocket speed, in the putting some rocket fuel into it. You go with the executive pack because of you have more bids. Если ты хочешь действительно дать мощный толчок своему бизнесу, чтобы он взлетел как ракета, бери executive pack. По одной простой причине там больше бидов. But of course also you have more profit shares. Естественно, больше долей с оборота. In the basic you have 1. In the executive you have 20. В базовом всего 1, а executive пакет дает вам 20 долей. So of course, I rather have 20 than 1. Естественно, 20 это лучше, чем 1. I also rather have 5 generations of matching bonus instead of 1. Я лучше буду получать матчинг-бонус, бонус глубины с 5 уровней, нежели с 1. I rather help my friend that has a bigger possibility of growing his business fast than somebody that has possibility of growing it slow. Я лучше помогу тому своему другу, который нацелен на то, чтобы развивать свой бизнес очень быстро, нежели буду вкладываться в человека, который будет делать это медленно. And this one I say from 14 years of experience, not by guessing. И это 14 лет опыта с вами сейчас говорят, а не просто предположения. But remember, always think about what is best for you. Но помните, что мы всегда думаем о том, что лучше всего для вас. Last of all, I want to show you a little bit of a curve, how we're going. We are right now in the formulation stage. А сейчас я вам покажу кривую нашего сногсшибательного роста всего лишь на стадии подготовки. And we will go, of course, into momentum coming soon and the concentration stage. Естественно, до того, как дойти до момента реализации, мы дойдем еще до момента концентрации. Мы идем сейчас к этому. Make sure to have as many customers registered on the hybridauction.com before Saturday. Сделайте так, чтобы как можно больше ваших клиентов зарегистрировалось на гибридном аукционе до начала его открытия в субботу.
Go in and check how many hours is left. Make your plan. How will you put the most amount of customers on the page on Saturday? Проверяйте ваши списки каждый день. Составьте план, каким образом до субботы вы будете действовать, чтобы как можно больше клиентов у вас зарегистрировалось на аукционе. Because why? There will be a lucky winner on Saturday. Почему? Потому что в субботу среди них окажется один счастливый победитель. I hope that winner is in your organization. Я очень надеюсь, что этот победитель будет в твоей организации. The more customers you have there, the bigger the chances. Чем больше твоих клиентов там, тем больше твоих шансов. The faster your business will grow. И тем больше расширится твой бизнес. This is all for today. I want to introduce to you my absolutely best friend of today, and he's actually coming running here right now. And it's been a pleasure to be doing this business together with him. I will open the camera quickly so you guys can see us. We are two ordinary. Look, the camera should coming on soon. Let me introduce you to my friend. My name is Staffan. And this is my friend Aaron. Совершенно потрясающего, абсолютно своего друга. Мы кореша просто потрясающие. Мы такое удовольствие получаем от компании друг друга. Я включаю камеру. Это мой друг Aaron. Yeah, and Aaron is one of the absolutely best making people in the network marketing arena, and have decided to be in CONLIGUS. I will give the word for him right now. И Aaron совершенно, абсолютно точно самый лучший, один из самых лучших в области сетевого маркетинга, в области нетворкинга. И именно по причине того, что он меня пригласил, я сегодня в CONLIGUS. Передаю сейчас слово Аарону. Thank you, Staffan. Thank you, Lialia, for translating. And yes, let me say 5 minutes hello to you, because after we have to start the English webinar soon. Спасибо, Стафан, спасибо, Ляля, за перевод. И позвольте мне буквально на 5 минут с вами поздороваться, потому что скоро у нас уже на очереди английский вебинар. I know one thing. It's impossible to understand everything about the compensation plan in the first time or even not in the first week. I am well aware of this. Я скажу вам одно, ребята, совершенно невозможно понять план комиссионирования даже в первую неделю и даже во вторую. Это совершенно невозможно, и я это знаю. But the good thing is that you need to understand that the business model from CONLIGUS is real and it's working, because there will always be people in the world who want to have a world brand as Gucci, Rolex, Apple, Samsung for a couple of percentage of the price. This will always work. Only get this in your mind, first of all, please. Но я хорошо также знаю, что бизнес-модель CONLIGUS, она реальна и она работает. Потому что всегда в мире были, есть и будут люди, которые захотят приобрести с 91% скидкой часы Rolex, Gucci, Apple Pack, Samsung Pack или еще что-то. Всегда были, есть и будут такие люди, и запомните это крепко-накрепко. And the other thing you need to know is that the business concept is legal, because Baker McKenzie, one of the biggest lawyer firm worldwide, has produced a legal study about this business, and it is a legal business, not a kind of money game or not any other scam. So you can sleep well, ladies and gentlemen. Please know this. И также есть еще одна важная вещь, что бизнес CONLIGUS совершенно легален. По одной простой причине, что мы работаем с юридической поддержкой компании Baker McKenzie, одной из крупнейших юридических фирм в мире, которая сделала официальное подтверждение полной легальности бизнеса компании. Это не money game, это не лохотрон, это серьезный бизнес. Поэтому, ladies and gentlemen, вы можете спать совершенно спокойно, помните это. And next week, I will tell you why Aaron Christian and Stefan Steinkeller left an income of 500,000 euro per month and went and joined from the scratch in CONLIGUS without being a distributor, but being a representative for ethics.
And next week we will explain, I will personally host the next Russian meeting where you can invite hundreds and hundreds of people, where I explain my reason why we came to CONLIGUS and what you of all can expect in CONLIGUS. И на следующей неделе я буду лично вести с переводом на русский язык следующую встречу. И я, Кристиан, Аарон, Кристиан и Стефан, мы лично объясним вам, почему мы бросили доход ежемесячный в 500 тысяч евро в другой компании и присоединились в CONLIGUS буквально с нуля, как представители, как гаранты этики этого проекта. Я лично буду вести следующий вебинар с переводом на русский язык, и я надеюсь, что вы приведете сотни людей на следующую нашу встречу. And I want to say thank you and finish it with this sentence, that I say thank you to all of you in this room, because you are a leader. A leader is these people who understand the new trend, and not who was earning 100,000 or 200,000, whatever, in the past and sleeping now. You are the leaders because you have the right nose to follow the next mega trend. It is the combination from e-commerce with multi-level marketing, without any shipping problem, without any deliver problem, because we have created the very best and simple kind to build a worldwide organization. And next week I will share my personal secret with you. So bring as many as possible people to the next Russian call. I will be there. Have a good night and thank you. Thank you, Leolia, for the translation. И спасибо вам большое, спасибо вам огромное, спасибо, ребят, вы настоящие лидеры, потому что настоящий лидер, он понимает прекрасно, что где тренды. И настоящий лидер — это не тот, который спит, потому что в один прекрасный день заработал 1000 евро и на этом сидит, почивает на лаврах. Нет, настоящий лидер — это тот, который нюхом чует, где идет следующий мегатренд. И на следующей неделе я лично объясню вам, каким образом развивается наш проект по всему миру, потому что нет проблем с доставкой, нет никаких проблем с платежами, и поэтому я раскрою вам все свои секреты на следующей неделе. Вам лично советую привести как можно большее количество людей на следующую встречу, ребята. Всем спасибо. Thank you, Leolia, for the great translation. Good night. Thank you, guys. Спокойной ночи всем, ребята. Спокойной ночи. 私はコンリーガスに参加しました。 Hello, my name is Will and I joined CONLIGUS. Yo me uní a CONLIGUS. I joined CONLIGUS. Ya rejoin CONLIGUS. Namaskar. Moi join CONLIGUS. I joined CONLIGUS. I joined CONLIGUS. Eu me juntei a CONLIGUS. I joined CONLIGUS. I joined CONLIGUS. मैं CONLIGUS से जुड़ा. I joined CONLIGUS. Me uní a CONLIGUS. I joined CONLIGUS. I joined CONLIGUS. I joined CONLIGUS. मैंने CONLIGUS ज्वाइन किया है.